More than half the population of the Chatham Islands is Māori, but the astronomical cost of living there is pushing some to head to the mainland and Australia, while those who remain look to foreign investment. Carly Himopo reports on the island's struggle for a future. Tata ki te rua aura te roa mai ngā taone matua o Aotearoa ki ware kaurire ko u. Kei te rā witi o te waipau na mu e nei mautere e noo ana e 800 kiromita te tauti. Ko ware kaurire ko u te mautere nunui o ngā uinga mautere ngā uru. E iwa ngā uru mano eke te aterai o tēnei taurikura. Come in a little bit. Koa te ātāua ko te ngau o te utu te āuatanga e poke ana i te aukainga. Koa koangiangi oki te iwi. E ai ki ngā tatauranga, ia tau, toko toru ngā tāngata ka we e atu. Koa e taurikura, ka waia tonu te pai tawiti e te tangata. We are one income coming in and we want to do our house up and everything, and down here of course everything costs you quite a bit, power, freight, all that sort of stuff, so we just want to get ahead basically. Ko te take o tēnei kaitai e poroporo aki te tokorua nei, kei te aere rāua kia i te reiria. How are you feeling about leaving the island? Sad, a bit sad, but excited at the same time. We've got a kid on the way, so we sort of want to just go over and earn some bit of money and come back and do our house up, and pretty much that. We will be back. E rangi kāre e wiringa i tuatu mō e nei tamariki i te mea kāre e kura tuarua ki konei. Koe nei te kura auraki nunui o ngā kura e rua. Koa ka piki ake te tokoma o ngā tamariki a muri atu i ngā wiki wakatā. A te rātau toko rua nā tauira, ka ngaro tonu i wainganui i a rātau. Ki tā tēnei tauira o mua, e ara mā te wakatū kura tuarua e mau ai te iwi ki konei. I think that if it was set up properly, people would consider it. We would need people coming in as well as the islanders, and looking at the possibility of having overseas students to broaden those sort of cultural aspects of it. There are a lot of things that you would miss out on by staying here for high school that you gain from heading out. I'm a mother and we've moved back here recently so that my son is brought up here and our families are brought up here, but on saying that, I don't want him to miss out on all those amazing opportunities you do get from being on the mainland. I think there'll always be people that will go for sort of better opportunities. It's the grass is always greener. It's just getting that balance where there are as many people coming back or coming to the island as there are leaving. Mā te kaipapa waka ngāo e tauainga a wangawanga. Koira e toro atu ana tēnei kaipake I kaimoana ki ngā kai waka ngāo rāwa o no aina. We've got the best resource in the world. In my view, we need to rebuild it. The Chinese know how to work with rebuilding or growing products like paua, like eels, like freshwater fish or any fish species. So we'd like to use them, their technology and obviously finance to do something different here. Kua aro nui e te I kamupene ki ware kaurire ko u me o na rawa. E mea nā tētei e wakaaro nui ana ki ngā kaupapa pāmu tuna e toru e wā ngā uru miri o nā tāra ka waka ngautia e rātau ki te waka airinga pūtea o taua mautere. Ka eke tonu ngā ua. Just the infrastructure that they are talking about would make this place hum, really. Our power would probably halve at least if they came online with what they were talking about. My business here, the power monthly is between 8,000 and 11,000 a month, so it's very expensive. Can the Chatham Islands sustain even higher living costs? No. We'd have to go back to eating albatrosses and seals if that happened. Pea ngē nā ngā maianga kai waka ngāo rāwa o e aukati I tērā. Ko te tiro anga kia ki te pūtea tautoko e āpai ngā mai keri pākawa tūtaiwe tū ki te papamoana o ware kaurire ko u. Ko ono te kamupene keri no Tatimana Boscalis ki te kamupene no Aotearoa ki te au ake tēnei rawa. Ia tauitata ki te kōta I miliona mano kiro, au kona mai I tā wā I eiruirui ki ngā pāmu o Aotearoa.
E manako ia nā ka tīmata te mahi kere a te paunga o te taurua mano ngā uru mā wā, he rangi tēnei wā kāri te mōiotia e ana hua ka puta ki a rātou. If they're mining 200 k's away from us, I mean, you know, what are the side benefits to us? We're not sure. We're very keen to be at the forefront rather than the back end of any discussions. E uua ngā rawa puta noi tēnei roe, kei te pakari aere ngā kaupapa wakatipu rākau, kaupapa tāpoi o ki, e rangi kei te mai pāmu me te mahi I ka tōna tuapapa. E oti ko te mate kē nā te ture I kore ai ngā ua e taka ki te iwi kāinga. The introduction of the quota management system, it had a twofold effect. It had the good part about it was conserved our resources. The negative part is that it had some unintended consequences in the sense that most of the quota now is owned offshore and therefore there's very little reinvestment locally. We have the majority of quota holders, being our major resource, don't live here. In some cases they're large, like Moana Pacific or Aotearoa Fisheries are the largest quota holders. Their investment in recent times hasn't been spectacular. Do they think that employing the people that work at Moana Pacific is enough of an investment in this community? Oh, I think you need to ask them that question. You think it's not enough though? Well, I think Obviously. for what gets extracted, no. It's easy to be critical of you know, their lack of investment, or I mean, certainly it's not in your face. I mean, there's millions going that way and very little coming back this way. How do you get that back? The only opportunity open to us currently is to buy back quota. It can't all be left to iwi to be able to do that. I mean, obviously they have these resources through the settlement process. The treaty settlement process for both our iwi would help both economically and socially. But, you know, there are other things that they need to look after too. You know, there's a whole range of housing and social needs and that, you know, our people have gone without for a very long time. Mi aro katoa ana te iwi te rongo pai a te Premier I ngā wiki tata nei. Nāna te kōrero ka wakataangia e ia e rua ngā uru maono miriona tāra mai te oko o ngā rawa, ki te waka tika I te wāpu o Waitangi, ki te waka pai oki I ngā kaupapa mai hiko. What we would like going forward is a good kickstart with our infrastructure, so that we're talking about things like ports, an airport that's able to meet the needs of a modern aircraft, our hydro generation or renewable energy, to give us something comparable to mainland prices. Tūturu e a wina nui e nei pūtea nā te kāwanatanga I tuku, e rangi e ara ana e mai e nei pūtea I pupuri I te iwi kia no o tonu, e kaupare anō I te nui o te utu ki kōnei. Kāre kore mā te mone ka piki te ora ki runga I te unga no o mo tēnei wā tonu, e rangi I te tōnga o te rā, anei kē te uara I māma. If we were able to keep all our resource base here on the island, we'd be a very wealthy community. We wouldn't need any help at all.